No sia board mama me mamunyina ajo me mwakwa abado ba Adom TV no sia kase so enwumere nsam sie na braso sauti biesa Adom kase nsam ne doso ne etodwa wo mu bi ya wo beti eni aban no egu eso ya hoboabo me kase ya de hye bi a ensuo ebese won moja pade nti ba bi odo nti beto aye hawo ene yakopa ba bi ama won e wo shama mansin mo yede mu nsam no ebebra mu Speaker so e de niema ahodo nsia bi ato ho no nipa bi a mrahwebedwafo bi a wono mo emma mrahwebedwafie mu no ekwan ye befa so na yatwe wo maso ana no wodi nkomo ne ho nsam ye de bebra wo nimere kase yi emo mampani adodan kwa akufo ado se oman eto tua no mu no eduro no wo fom nti won de nhihye foforo so eto ho se be ya eto tua no ebekọ na mebi ni 11 no eno ne apomodi adwadi akokansie obi man so enigide ena nyume mede bro sa Adom kase uko Facebook/Adom TV akase no ho Go TV 176 DSTV 280 nyume mi amesom mo mede yefia amankwa ha tamaklo medase afiani die kwanso tie sede nsem ni nkyeremo ankasa etie Senior High School from 1 no ne omguso a ekọ ebimo ehweso wondin ebebe mu nom ne ade nya ni kohwe eye resolution center ye no ewon kran ha omguso ehwehwe bebi a wo school no ewo na wo free SHS secretariat no wo hwiremu se enipa be se mpimienu 2000 na wo ewo issue wo placement no ho na so ne ya make se wo matimi asiesia masomduaba mu nkyeremu na Adom TV kase etwaso Esansanto asosuku emofrey won ma hyase eco school nti awofo no bi ene wani abrea won pese won ma ensu eco school first placement ba ye no ebinum ensu enya school mu kwan na ensu woni nyina mu no FSH secretariat e de atodwa se oha ba sempim yenu a awofo de ba ye de otimi aso ni nyina ano ama wo deputy coordinator ene na Afresi Kamensa no wodi todwa se ewum se oha wo na awofo no won otimi aso efakase na ano e de ama wo de na ensu bi wo no mu a enipa bi ene edi aginemu e de won sem no e ba secretariat no enim ne senti safo no wonu wondi kita ho a emma dwumadie no enkotote awofo bi a wonum ekopie mu e wo resolution center ho ene Adom kase etwetwe enkomo wenya school no kra school bi a enye yen kra so ne fele ne hu ane se wode abasese school no nonko ye general art. In fact, I have me pa mama nana no o tete odi are ho ntimi fikofo odua na ma bank ran ha say mesra mo ala mo hwe na mo nya bibi ma no ye check ye no anya replacement na ye anya we second time my ba no say school onye no awo your friend say my secondary technical that is tema but se no ono baby o menetse no amutwi until no chede me pese anka me e change day no to boarding so me ba no nya school but school no nya na wachi ti me pese anka me bese saman enwachi ena coordinator ya woda free SHS secretariat ano enso edito awofo anim se wonsa enko abefo 10 times so enko hwe isanse ohawa wonum edebeto wanim ni nyina no otimi aso ano amawom resolving all the issues. I think from last week this week here were 2,245 issues they are resolving but so from where they are not responsive and moreover most of them because of the middlemen or mobile ofre now bo akrani din kra because enya neba ohun nipa kro na mesra ofo nyina say ya ye amomo enti se wo a ye frɛ wo no ko na ko print na fa ko to check no na ko print na fa ko because you are resolving issues no ayento akase no so nkonsem foforo emu na ene boat drivers no womo ebopine womo office adwuma na wo ye ho akatua no ne ade no nhyeda nso wo no bani santi na also call headquarters ho no nimpenfo kodi ho enkita ho ye course wo ho na Adom kase ko ho e de munsam nto aso eba Krafo wonomo ede abefo dwumadie suo ene ye wanjuwa ene kopie mu ewo boat officer na wonomo eyo ye kire ni nyina ene sesede mpanifo ene wonomo etie no wani enye ho twese wo bre wa mu jani eye adwuma na nso sede mpanifo eso wo ha nketenkete bia no ede ma wonomo enya de wani eje ho ebra wo ye kire ne koso saa no na aposifo nso ewo aso ye wonomo a wo hwe abomanfo eho ban adrafo ebi ene Adom kase etwetwe enkomo ye security one ewa stake
Yes, security, our state power. Moreover, no, so you see, about for introduce different thing about yeah drivers near him. I'm my riders no, obey me the momo, scat to phones. So now see the him. I'm on the end catching one. Aden, I told you, cram up on some side. Now, so yeah, your boy mamu. Now your bomb, nice. No more for boy, my. I'm Pierre Bontidia. Yana, ya pajamu, ya broma. Amu be kuyan. They are Amu and slavery are indirect. Amu the database be by say to become a top star driver. No, I was online for 15 hours every day. Full cry intimate ya. Yet mean talk around point their cover trip. And so I can say you can trip back 75 or 71 and sell 120 cities or 130 cities. I think that's not fair. Mampani adodanko akufuado na BBC nsentwefo di nkomo na nsam no bebre koso ba ku bi ehu hia sagana 40 ye eto otria se enipadodo etua eto no eswakora wode toto ebibra man kaye na wode toto wiase aman ho a ye de ne de wo fom enu ntini 11 no emu nchire mu Adom TV edeba Ghana mampanyi na nadanko akufuado ekasa ewo nkomotwetwe ekoso ewo BBC ene wodi tu dwase Elevia aban edeba ye no ebeboa amoman yi sikasem etimi agina brane esanse oman Ghana eka aman awodo a ewo bibre mu famu a GDP ya wonom edebo oman no ho bra no ewo fam kora ne senti eto a wonom agigi ene beboa amasikasem no etimi agina ne naso. The digital economy, the mobile economy. Yes, but you're taxing people on money that has already been taxed. Is the biggest economy in the is emerging as the biggest economy in the country, and for a long period has not had any taxation at all. So it is important now that they also come into the net. Our country has one of the lowest tax to GDP ratios of any country in West Africa and of an equivalent economy. The ECOWAS area, the general average today, tax to GDP average is about 18%. Ghana, we're at 13%. So it's as if you're talking about a country which is already overtaxed, if anything at all, is undertaxed. Enwechi Ghana mampanyi na nadanko akufuado esaka de to aso se omayisi kasem ya age egu ni nyina fakase na ejina COVID-19 yade emfie mienu nie ede no ho bebo ewiase afa na nyina mu nanso enidaso ho esanse efi afempinu ene aduonu mu no emperifo de hyehye egu akwamu a wo hye kwan se sikasem ebetimi atoto yie. The world is going through very difficult times. Ghana is no exception. Nigeria is no exception. There's no country in the world that is escaping the ravages of both COVID-19 and also the impact of the Ukraine. But what you need to look at are where are the elements being put on the ground that look beyond the COVID and beyond the Russian-Ukraine war. And I think you'll find that in Ghana, the recovery program that we have is one that is considered very credible, and it is what is going to give us the opportunity to come out of this period a stronger economy. Star Ghana Foundation aye enhwehwemu bi de afa Ghana ho na Ghana se Ghana ni pa so aye Ghana ni ne yem aye bibie no ni ade no enhwehwe no de ewo fom kra ti aba fom na ni nyina no egina ahokyere no ni ade ne ma bebre nkoso ye nti no Ghana ni na ne unhunu ne sa na Owura Ibrahim Tanko Alhaji Ibrahim Tanko ya wono executive director at the Semi Etuja. Enhwehwemu Star Ghana Foundation eyeye no enhwehwemu afa omamba adwumapa ebeto dwa se omamba adwumapa ayekoso oman Ghana mu eyade a ekofom openimpa ode sansem we etudwa executive director the Star Ghana Foundation Alhaji Ibrahim Tanko Amidu. One is that sometimes if the economic situation is such that things are harder, people want to focus on survival until how do I, yes, survival first. Secondly, so our political climate is, so when you take a cry, people come after you. Private sector philanthropist Senior Hosi aditudwa se omamba ebebo ne homodene a esese ensakraye eba ewo Ghana constitution mu se na ye constitution aye no ama akuntabuo no
ɛsoate ebi sɛ tumi na ɛhyɛ nkofo kitwa bi nsɛm saa nkofo no obi aso sɛ woka ɔmo asɛm bebre ebi ɔmo betumi de tia o saa so ni nya sropa emma ganafo na sɛ ɔmanfo entumi engineer mo emboa man ne enye yie ebi sɛ obi awodo obi ɛka sa akontabuo no system no na sɛ process no na sɛ etumi ne wɔ nipa ba ku nsɛm bebre na de woyɛ a ɛyɛ ade pa crap usuro sɛ wobɛka obi na sɛ enya usuro sɛ wobɛka ebi sɛ woka ye de betumi de tia wo de nipa baako a ɔno nso so ɛka Economic Fighters League ho Regina Amega nso so ɛkasai nti your parents no your churches no your chiefs no any political elites no yen na say back together na yen kinya ho na yen encourage na nkofo kasafa amembuo ho na nyoma ma yen keka ho say yesi ye din ana say yen kan say that be so who say Economic Fighters League fix the country for amebinum the youth omo kasafa nyoma bo yen encourage them because chinechi on betina kroyimu it's omo kasa ho ayemo mo kwan no mutumi nkasa mamenko tolong mensimo ewo northern region na ekrobia ede zantani ene wo mo de wo makosama tudwa wo mo kwan ne nye sei wo mo srempani 42 aban se omra no me ye kwan no ma ofise kwan ne ku wo no ade hye ese nyapade enso adom kase de akire ko ho etoso Timemufo wa zantani ene enkrobia ewo tolon mensi mu de wansama wode to aban anim ne se wo kwan asai emre bebreni a wode ato mpanyimfo nim nanso bibiara enhwen kan ho asem ne wo kan nyina ne se sesi ada ensuo eba betoto ne de anhwa edo ye ne kese ne bekwa kofa abra o ma sempanyimfo anhwa nkan ho asem a ebewie no na ekura yimpo etwa o mo eja afri ekuro foforo mu abribiara ne nipa bebre ekogya yarehwe ewo chip compound ewo ho no ma ekwan ya so eno nam na behwesa de ekwan asi saifa dia eni esisi ada de wo yem hwehwe won pass betom rebi no ekwan onipa entimi emfa so. This road is our main problem, so it's linked to the Savannah region, that's the North Gonja. So we are in the Tolon district. So the problem which affects us, number one, is about our farming. Assembly member Owohonum Salifu Adam edi a wokan ye ewo nsemi ho ne se sesi ada esansa de ekwan nyenti no timemufo na ene wokan wona dwenbom ne wa hoden edi edua eto eye nsanso e wohonum so se de be obetimi afa so nanso hwese de niema ekona anhwe ya na agensam. We are having challenges in our community. This is our road which is linking to North Gonja. And then we are having a lot of challenges when we are doing our transportation, especially in the rainy season. This, we've tried our best because as government have not yet come out, we have this our road is crossing a river or a stream. So this stream, we don't know how to do to cross it. Aban krachia owo tolon mensi mu fusein ni salifu isifu moshi ede a wokan ye ewo ensemi huni. Currently where they are crossing, it's not a suitable place to construct the road, but there was a potential area that could the construction can be done through to Zantani town. And that's the possibility. That's where we are exploring. So quite recently, I think they needed some roads from this area to be added to the roads project that they will be doing. MP called me and I submitted that road. Adom TV kase na uguso ehwe na adan awdo be se 200 de ensuo ede ne ko anayepo ebuafu ama ede ne nyina ekọ benfie du nso enie edan nyina akansuo mu efise ensuo ene wono edi ne yie teme kase yade hia wo mo ANLO beach eno eye fishing community eno ewo shamamansi mu atoye mantemu no ene aban abosese foforo bi de ama wo mo sebe ye wo ko ho efise se de epo no ne bufu ebuba wo mo so no ede wo hawo na ebre wo mo wo makosem ne wo hawo wo femo ho no adom kase akọ de nsem nto so eba bia menamui ene bia mebegina ha sesei aha nyina e di ANLO beach ahanom no
wɔn a ɛte atitiriw ɛyɛ wɔn a wɔn yɛ nam ho adwuma mekyerɛ apofo wɔn a ɛho nam ɛne ade nyinaa ɛna ɛte ha nom na bɛyɛ mfie bɛyɛ do no akyi deɛ ɛpo no ɛne wɔn a ɛndi ne yie kura ne nyinaa ne sɛ ahoro adan bebree naa de kɔ wohwɛ me nsa bonkum so a ɛpo no agye hɔ nom afa adan bɛyɛ mpem mmienu ɛna kyɛ sɛ mfie kakra ɛpo no agye kɔ na deɛ abɔ mo pusa ama kromafo no nya wɔn bɛtu afiri krom ha kura ɛyɛ nano deɛ a ɛsi memnenda no deɛ ne deɛ ɛfa dan bebree school dan kura esi ha nom ananka school fo na de kɔ school ɛde nyinaa akɔyɛ wei nti kromafo na yɛ krado so wɔn bɛnyi firi ha nom akɔpɛ baabi atena first no na ehu da ha no very attractive today tourist attraction be but since the way na see no all the force be the film so mo walampo enye baby engine ampa obotu akokot to nchen kra about 20 years nti ereba kakra den na wo say no how ben pote ana wo mo afem awo poyensa da kanya ikubaje ma glonye ba afia ala Ghana fakpara la ndonu fanya uma akpa mi le na ndonu fanya la Ghana wa sasanto tamanya ba fia na buo ta hia bo za agba na ba si defense an mi zo fia do ro nko fia gi na si nadmo kwantrefo nana agimai prempe akɔhɔ no si kasa o kasa mo be free ha akɔ no obi e bɔ ne nsam ɛno na mama ni age no because 2017 esi ye me ba ha na nso ne yɛka sɛ mo be move a na nkɔfo mfo mu ti nyɛ dɛn enye ɛno ti na ma ni age sɛ magye atum sɛ mo bɛkɔ na ene me ba ya Ghana mampanyi na nado danko akufuado ene aban ne sɛ membra na me bɛma mo hyɛden na bibi kakra yɛ wɔ ebetimi de aboa mo nso yɛmfa mboa mo din ade shine akwa Adom TV Adom kase na guso ehwe no mamenye nkrato yi de wɔkyere de ɔso yɛ ba ebeto aso Yada se mo akwa ba bi me Adom TV kase na guso ehwe no yɛto aso na yakonsem foforo emu Piempeni wo mrahye bejafie mu eye Aban Sumana Kingsford Bagben na nei wode enema ahodo nsia bi asi hɔ no mu a wo mo ehwe bobo hu se wo mo adibedi dwuma mrahye bejafo bi a befem sabre won hyeda mma mrahye bejafie mu eche wo mo a wo mo makora no ɛho enhyehyɛ se wo begine no so de atwe wo mo so anaye won kasa kire de wo mu pa no adoma ma no boni otonkra wo mrahye bejafie mu de bre Esane ensem bia omanfo dodo na aka ede afa mrahye a wontai enkwa mrahye bedwam nti no ene ebra efie no ekwa asetena no ena mrahye bedwam chi amehene Aban Sumana Kingsford Bagben ede tu dwa se mrahye bedwafo miensa ya wondin ene Sara Adwo Asafo ya wono ene odina ma wono mo wodo mekwa abenya Kennedy ohene Japan a wono edina ma wono mo a wo Asen Central ene Henry Quarter wono so ya mrahye bedwani a wodina ma wono mo a wo Ayawa so Central no Privileges Committee na nkasa nhwehwe mu na wonhwe gina ya obesie ede afa The evidence provided me by the table office indicates that 3 honorable members have so far absented themselves in this meeting for more than 15 sitting days without permission as recorded in the votes and proceedings. And I'll proceed to mention the names of the 3 members. The first is Honorable Sarah Adwo Asafo. The second is Honorable Henry Korti. And the third is Honorable Kennedy Ohene Ajapon. And I'm so Emma Mashibidania would you know one more Asawase Mubarak Muntaka editu da se jinaya chiame hene no esie no enya de se wone no eya adwene. Order 76 and with your permission I read 76(1). Every application to Parliament shall, and I think the word there is shall, be in the form of a petition, and every petition must be presented by a member of Parliament, who shall be responsible for the observance of the rules contained in Appendix A. Mr. Speaker, I heard you said, you yourself alluded to the fact that members of Parliament could raise matter that could be referred to privileges.
and civil society will equally do same. Mr. Speaker, with the greatest of respect to your office, I disagree with you vehemently when you, Mr. Speaker, want to do that yourself. Owi yechiri ena panyini a wodadom kese na fa ewo mrahye mu oseche mensa bunsunso ede nensem etudwa. Should be what should commend itself to us. But we are all learning. We have heard you. The only disagreement that I have, Mr. Speaker, is submitting the report to Parliament for Parliament to vote on. That is not the intent of the Constitution. I thank you very much. From Rashe Bejafiem now of our call circuit court. His Anna Ebenezer said a con etie Jomono. So for Penia na Oda Faith Christian Ministry no Pastor Ebenezer Kuma. Edenatum 10 years and cry me and 13, 14, 15. No cause say one moon no Adom TV. Ediba. So manfo beka ye a Adom kase dia manebo bi ebetu dwa ye kire se opanipa wo no ene da Faith Christian Ministry ano ewo kaswa of akọ aposifo ekokire no be se bosumi nie kwadu a wode bo no ene se emaya miensa bi wakọ akosese wo mo Adom kase ene aposifo edi nkomo no wode tu dwa se Pastor Ebenezer Kuma wo ye no ho se wo movie director de no ene ne kwan ye wo fa so a wode fa emaya ewo kaswa ene ne mpotamu court to call asetina ewie ye no of akọ district police commander DSP Samo Amfo edito awofo enim se wo ma wani ena ho no won hye wo mofra eyie se be yi a sa bonifo semi obi mfa bi eni wo Abrantie Ebenezer Kumanya ye kana asemi wanya mfrehia aduasa ensia ono na ba bosumi ntemu ni munya no ntie a mu bibisa ye ho nsem se wa akọ one nkwala miensa a nkwala no obaako wo mfrehia du miensa obaako wo mfrehia du nan no ba ko so mfrihie dunsia one sa nkwale yakoda na amra prosifo yinya no ntia sa no yakokwachi abranti ade ne court ne remande ne se omra court ne 5th April 2022 ntia no pe ya de abranti Ebenezer Kuma esan court na yekodu court ho no otembuafo aye onuonyamfo Ebenezer Osedako our of Anchor Circuit Court at na ekonwem amra prosifo ya de kwadu ensem ekotu na anim no court ni ayen hwehwemu ehu se abranti Ebenezer Kuma odifo se onesa nkwala miensen anyina akwada aninti his honor Ebenezer Osedako ibuadfo na ohye onkonko defiase influencie du mento akase no eso na adehia womo ewo Kradante die primary school no ye ne ewo krachinchumro mensinumu otimantemu be 63 years ni na school ne bai frisa brebe pem 63 years ni ye renovation bi enti no mo hwani mu sanka ban ahodo ababa nyina nkombe ye bepem sa brehwinsi se on person do ho gym na ban no hunu se wo mani abre de on person mo ye ne de on ni aba no before edin komoye Ebradom kase ene odi kro Kradante na nakwa mekuma twetwe nkomo ene odi tu dwase adekodi airport ya omanfo a wonum ewo ne kro no so ehia efiri aban ho ene se obabesi edan ede ama esukufo ise be ya adesua ene adekire ebetimi akoso odi sanse mu etu dwa wabra won ne manfo ka won ho bo mu a na wo bobo enta abodan a emofra betimi atena mu esuade odi adesede etu aban ene enwumko ahodo a enhya aban ase enim sa da Roma omramaye wonum emoa school kwadano eduru mbrebe so to blese ya na school na patani nya be basa ya bre education no penyifo na never say ben penyifo na ya ka bibia a kire mo mumia ye edan ba dan kuru men sape no masi aboaye ne aka no kra ye cheso no kra wonu hwan kra ya nkasa na ya force akobo ho apata na nde yentimi nya nkwada ne ntena bonte ni gina
yɛba bɛyɛ yi asafodwuma yi kurumafo bi nso a wode wɔn ho hyɛ kwasafodwuma yi mu bi nso ɛne adom kaseɛ atwetwe nkɔmmɔ na wɔde tuja sɛ ɛkamea yɛ sɛ aban atwa wɔnom agya ɛwɔ mpontonwuma mu Pato yuni school da yɛna nam nso abrɛso saa na nkola yɛti apatamu saa omunya school dan papa entra mu yɛda chi ma no nanso yɛ sɛ aban sɛ school no ɛnyɛ school enti onto na nifu mbɛhwɛ sɛ nyɛ school kwala no onsi onfa na nifu nnema ketewa na wo mbɛsi ada papa mai na nkwala nso nya partner emframa bo sɛ anso mu na sɛ wo no munya Amerika ekɔ fie ko school na yɛda chi MP president yɛ wetime fula nti ɛsɛ mo sɛ wo mbɛdi amoa adom kaseɛ bɔ mmɔden ɛne mɛnsiri panyimpa a wɔda nwomasua no ɛwɔ krakye ntwomoro mɛnsiri mu owura sado ɛkɔ twetwe nkɔmmɔ na wɔde tuja sɛ last Friday, the committee or show you say or no so album of money and get funny Mukaka say Omube na providing school dying MIA schools now. Ano si yape ena akwasi nkroma wojele ya wono ena ya ban na musini e wo krakye ntwomoro enso edine de eka ho bi and trees no ni dikan ni wo projects bebre na accounts senu amudi ya tu ho na mo contractors no mo ye ho adwuma no o ma san aba o beto aso Yedu soni ya kwaba ni ya hwesedi ya pomudeni ya dwedi ni nsam nkaye ne tie ye ba yede no ba Meda se samu akwaba bi me Adom TV kase na ugu social ya hwesedi ya pomudeni mu nsam no etie na Greater Accra Regional Hospital nei one more power family medicine and wellness clinic ya huntuma hode unhia referral unhia se Dr. Bia Trekrata se ko Ridge Hospital na Greater Accra nti ebiemu edema obibibia se wo hododo wo waba ho ye pa ho ntoma na Adom kase ko ho etwaso Sa Family Medicine and Wellness Clinic, Greater Accra Regional Hospital, Upper Huntumei, Boa Ama Wellness Concept, Resabiano Edibayano, Etimi Akohenimu, Sise Ubibia, and Hodudu Bitimi Abera, Resabia Honum, Amadokota for Ashen, Ebribia Wabra, Womerehu, Family Medicine and Wellness Clinic, Child Nutrition Wellness, Ewum, Ya, Eshe Emofra, Adolescent Wellness in Su Ewumua, Eshe Emebunu, and Adult Wellness, and Penifonso, Ebitimi Akoho, Aquaquajahun Church, Openipa Wada Adolescent Care Clinic, and no any Dr. Betty Banker, no ni Adom kase etwetwe enkomo. Ye nyina ye wo hwe de bia ese ye hwe ya pomuden. Wonga se me yare ntimi nko hospital ba bia na bibi kochew. Na wotifie unfile hwe nti waka so me yare ntimi nko. Aha nti wellness no eche ade a ese de bia ye ko ne ye ko checki. E bia ye ko wo checki wo BP, wo checki wo sugar, wo checki se wa pomuden se de etie because na ye ka ene nyina ne se sese wo tena fie na bi asem to ansa wa ko hospital. Wo no periodically no bia afibia na every 6 months you be come ya check say wa pomuden etisen wellness clinic na ye bibi to say clinic bia wona ma na we decide so na me bibi tisen you can just walk in near check your amount enti hu bibi wo ho a na afei de wo be register na afei test bia wo so ya near your amount enwachi and Director General ya wo Ghana Health Service ano Dr. Patrick Kumabwaje enso editu just say sa adolescent care clinic enokra ni didi kan ya abaso ye ho ne beboa amma apomuden wunsem etimi akonkan e wo man Ghana mu ye ne se ebeya anye se untwe ma woni pakro no nyare ansa no baba anase wo hunam dodo ansa ba hospital nemum ye kire se periodically no bia wo birthday bia na so ba na be hwe apom check your blood pressure check your sugar na check your bibia no ho se we wala me amonso media fonso be cancel bo amobi ehunu se wote ntwen ma onyare ansa na emum bia fibia no kokra na ko hwe senia opom sitie Ehwe sede adwade mu nsam no etie na adwadefo a wo mo wo ODAWNA market de na wotwemienu ama aban no efri se hye yenom ne ade wabehye bo bebre na wotwemienu no ode ama aban so ama mesi won wapata no ama won de ne kwan no ho no mbeba abedidwa
Renchama eto eye adwadifo a wo odon na dwom ema ekowie achi no mpanyimfo hya won se won dwane de wo mu buni nada no wonsi foforo ema wo no adwadifo yi aye ensentwofo hya mu na wode nsem bi atodwa sampa se de mpanyimfo di kan hya won bo so bebre won sika ama wode adi won dwane wode sika ne baaye na enso esanse ne dwa no watu afiri mu okotena ekwan ho ntino operation clean your frontage baaye enso abepam wo mafiri kwan no ho asese de obisa ne se da be na mpanyimfo beba baye odon na edwa no amomo nso nya baabi atena ton nema obenya sika de bi ahwe won ma ne won abusua ne nyina mu no de waka ne se wode wonsam otum panyimfo anim na se wo ma aban na wotwemienu wanya bibi amfa edwa ne ho a ene obete won ho agumonten so na ekwan ho ena watena aton ade ebra wo ye nsentwofo nhyiamu jomt na ne din ne maame se wa bracketu ene de asemito adom kase anim se yante wo hwede a ene na mesumintumi ma me ma no entena nsuo mu emma nsuo nyini fa ye ene yesu ye bekwa kwan ne ho esanse se bitira kwan ma ne ye dia yesu bekwa kotena kwan no ye ma ye president na wotwemienu se ama assembly ni hu se ye tinsuom enti sa na wotwemienu nduru na se yante hwede a mesume lady me ma no na me do makwa akotena kwan no adom kase ani adwadifo bia no mo nso atwa hia wo ho edi nkomo abani sa kritika na ya madam aka na se mo anya wo bibi dia se na madam ka sa pepepe na ebe ye no sa pepepe se na ma me ka ye sa pepepe ana ka ye de ebe ye no Friday so to there me be do me waste ya the rubber necessary pay because I had to meet now for June, July, August, September. West. Now, John Besse Gina, no, Gina, Ewodian, because headers are for doors to see Obia and a nails for it is a light in the journey, not a customer, but no qua. A John Antimin Gina, my it's all Bessie buying about the end of the BIS and nearby your phone Beconiaba. Or how I Timu Hano, I know a day, a year boy, a year she, just all the umbrella see what cry, what a Riano show, and a crown for so crass high. What do I do see what Obabano? No more befa. Enti enso so na nso ato aye no utimi ntena ha yada se ansana agudie mu nsam na beba ne yemfansami ento dwa Adom TV amanobofo ekoti mantam ne mu dia mane bi brɛ mu abofra kuma kra wanya tumo hawo wie kire na infection asade no ho abagim nyame adom infection ye na kwa yare sabia mpanifo hwe no aye hwe ni mu se bosom ye chi ebede ne we call na fi operation ashase yenkotie sede busua ani age enche bia ana yebo amane efa abofra bia yefe no eye Enoch Nyangbelemase a ono awofo omoti eye otimantima krodidi de kpogede na abofra na ade bi ana ho nemfo no a adokitafo a omo otimanti ede ne bepiem ewo eye kulebu ayara sabia emra mane boy ebetu dwa no Adom TV ana pete ahwefo etime kaka won san no a otimi ede abofra bepiem ewo kulebu ayara sabia mpempa me no kasei adokitafo na asefo omo ha etime ahwe abofra ya mpempa me no kasei de yetimi ahwe a ne ho ato no yene adokitafo amwa ebedi nkoma bi so mo tede na jare ankase sete ene ne opese mo ye after so mo nkofie omo samra omachi eye boso maku achi no ye wontini bi wo honam mu a etwe nsuo efi nipa honam mu se na be ya nsuo engine bebia na we ne nintin na ese yesa adwuma no na amfom ye na ayete se kotoku ewo ne kon ase nti Santina intima for me ayete kotoko na ma nsuo ahyemuma ewo ne kon no ho na time obae no na infection abem I was here to ask good in Semon. I the Black Stars of Ghana and World Cup draw between Ghana and Uruguay, South Korea, and Portugal and group back home. And Nona Bibrina Suruni Adiana, now Danko Akufo-Addo, His Excellency, President of Ghana, and watch the Musema Ghana and Ibiansuro. Group way, Imuda Hopa. I think they perform well. The new coach of Ghana has done a good job, especially in mobilizing some of the younger, if you like, unknown, quote, untried players, but clearly gifted and talented. And I think that these competitions, usually when you go there with people who are hungry to make a name for themselves, to prove themselves, you're probably in a good space. And do you think they'll be spurred by the fact that in their group they've got Portugal, South Korea, and Uruguay? We all know the history between Ghana and Uruguay in 2010. When they almost made it to the semi-finals. I have no doubt that it will be a motivating factor. They will all be very conscious of it and hopefully reverse the results of the 2010 experience. And Ghana first match against
Portugal. You better send a BC Aquarian copy more the MTN FA Cup and a draw na basso quarter final draw. Defending champions House of Folk in Sky FC and a day Pimps. You send other fixtures no AC Etia and Northern Sector Diana Stars and Ken Faisal and a debe Boni na Bechem United and in Tamale City and so at the Boni now Sky FC House of Folk Sanamadi Kankano Bepaso neutral grounds and Sky FC for a weekend Borotrom Bro. Woman and Mosamata for Dreams FC and Kotoku Royals and a dear Bonnie wins an MTN FA Cup quarter final draw on Asia Corner World headquarters of the Ghana Football Association. I am called Manas Odiano, near Manas or quarter finals, no sending the draw no AC Ecoye. Now Okupimwana, police ladies, Ampium Dakwana, Finson ANLO. And Army ladies, Kumasi Sports Academy, and then Hazakes ladies, nothing no for Suit Royal ladies, and then Ashtown ladies. The Abwani way the women's FA Cup draw and quarter finals no the Asia Koko now and check round next so the quarter final of the UEFA Champions League. You know, some fixtures near CT and big game. Man City and Atletico Madrid na the Abwani and Nyansam Ketwakra and we done Chanders Benfica and I finish so no Liverpool way and it's a games near CT 7 p.m. Yes, more games live commentary. Our Tom FM. And yes, some FM so Kashano Sasa Efa Emame and so Honomonti commentary mu down here, de bro. You so na and then you may fa in CGTP news stand fragment to Makai say what the Nanka Sabaka Kejuane home. Eric, I see you do D if you want to close to us. Yada semiento akasiado so na yemra yensan fofromo na ene osofo ya wo share communication ne digitalization so ANLO so ekufo wachechemu wo ehhehye ahodo ya na ye wo abefo kwanso no munchiremu de akọ brashebe fiem ene Abraham Mashebedwam kwa asetena no na panyinmu a woda domkuma na no na onu koye sanso Mashebedwani a wogina ma won ma Watermale South Haruna Idrisu ebisa aswafo hwe communications and digitization so se opesu ohunu empempen so a nhehye a wo yes we be free analog e dia go digital platform so no wonom edru. The Minister for Communications and Digitalization, the definite date when Ghana will migrate from analog radio and television to digital radio and television, following the International Telecoms Union ITU decision in Antalya, Turkey. Thank you, Mr. Speaker. Nanumu anaswafo hwe communications and digitization so esla ohusu ekuful editor Mashebedwam anim se sese idea wontumi nkyere mpempen so a wode sa adwumadie no aduru esane se emfidi ebebo ama wonom etimidi adi sa adwuma no wafa ahokyere bi mu ntino anya ade se wonsa etumi aka to migrate from analog to digital television broadcasting by 17th June 2015. The deadline was subsequently extended for African countries to 17th June 2020. In partnership with the National Communications Authority and working with local service providers and the broadcast industry, the Ministry of Communications and Digitalization has made substantial progress in the transition from analog to digital terrestrial TV broadcasting in Ghana. The nationwide DTT platform has been deployed, and all free-to-air analog TV authorization holders have been migrated to it and are broadcasting from it. A key component of the digital migration process is the acquisition of set-top boxes for analog TV sets to be able to receive the digital TV signals when the analog signals are discontinued or switched off. Nigeria kasia ne de bromo na Adom TV Nstroma season 4 no nyame yadom akwasia dai na yese banawie ya no na yese no nsia West Hills Mall de eho na adwumadie no npompon so nyine de ebehhehye na nsampo na kwasia da beba na documentary kakra e de afa nkoda yi a wo mokọ finals yi ho na yentie ho nsam na kakra ansa na mra de ya nimu nkaye so wo hunu ni nyina yenkotie bi mba. It's so sweet. Or to me kasa so to join like ube folia mano. Obe fie so a edwuma bia am de bena ni bia oye. Ye wi on twitwi nyemu na edwuma a oye ne de. Okọ nso ne obe fie a eno a na oye. Se ne ye kan ni obi oye no mo gidigidi. Obi a boko oba stage dia hu se na se ono so de nyame de ama no but ofiri mu no oba hu se waye di
Ubizansi na di oye da na oye Wakasa maame de me ni wo. Doris Osei, enso ni Israkoto maame. De ono so kan ne se, ensuma dwumadi a Israkoto eka ho no, e de ne monyam hye. Eni mpagya, e na abrɛ insura, ene abusua ni nyina. Fans ne de me gye bi pa, nyame adom nti. Ene me kwa asɔre a. Ene ensuma maame, enhyia maame. Oh, ye be vote ama, emisimu vote ma ye, ene me pie na me kɔtɔ ade wa bonten a. Yenya hu me anya the fans na gye me mama mensa so enso mama me Adom TV mo vote ma ye mo hwe Adom TV Ajuro betchua atrima kasa dudua en fashima erade kasa na manyema so just one word is all I need your word is yes and amen your words are true you never lie whatever you say shall come to pass do ha me kwa adwuma me ba fie me sha se me ba fie me ko so be tunyu me se na wona sha me ho tunyu me ba no na ye Anita in fact na ye me wanwa nti eduru ba bi osema ma twere onwom ampa so ne papa fa hwe no o twere onwom akoma 7 ti me ga chen se usha ti sa be de o ka sa wo to kora emwa ti me try no na me to try me parents me papa ye presiding order inti me to try no ka say ye pa e mo no so ma me worst ni bi wan say na me be you omo dia cho ha na brema kwan nwumre kase me di sie me din afia amankwa tamaklo Tawase se wa hwe video ami gidi se wo hwe video woni ante die me pese wo ye ne se o hu adom ne da fa won se teams na subscribe o subscribe ya video bia e betu go bia o benya kwenya na won so wati bia hwe enye no like na share die me pese wo ye ne se sign fa won se team share so na wo hu e biso enye bi na won so mfa mo bi na e kom na ye koye